You've arrived. Destination is on your left. హాయ్, ఈరోజు మేము బ్లూ వాటర్ ఐలాండ్కి వచ్చాము. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవాళ ఫైర్ వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఈవెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో దుబాయ్లో ఇప్పుడు సేల్ జరుగుతుంది. సో సేల్ జరుగుతున్నందుకు గుర్తుగా ఫైర్ వర్క్స్ చేస్తున్నారు ఈ 1 month. సో మేము ఫైర్ వర్క్స్ చూసడానికి వచ్చాము. ఫైర్ వర్క్స్ అండ్ డ్రోన్ షో. సో లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చూసాము. మళ్ళీ ఈ ఇయర్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు. ఈ ఇయర్ చూడడానికి వచ్చాము. ఈ ఇయర్ మాతో పాటు మా అత్తయ్య కూడా వచ్చారు. సో మా అత్తగారిని తీసుకొని వచ్చాము. లెట్స్ గో అండ్ సీ ద షో. ఇదేంటంటే సముద్రం మధ్యలో ఈ ఏరియాని పెట్టారు. దీన్ని బ్లూ వాటర్ ఐలాండ్ అంటారు. సో లైటింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బ్లూ కలర్లోనే ఉంటుంది. దీని చుట్టూ ఇలా ఉంటుంది. ఫైర్ వర్క్స్ స్టార్ట్ అయినాయి. సో ప్రజెంట్ అయితే ఫైర్ వర్క్స్ అయిపోయినాయి. నా డ్రోన్ షో ఉంది. డ్రోన్ షో చూడడానికి వెయిట్ చేస్తున్నాము. డ్రోన్ షో వచ్చేసి ఇక్కడ ఫైర్ వర్క్స్ వచ్చేసి 9:35కి అండ్ డ్రోన్ షో వచ్చేసి 10 o'clockకి. సో వెయిటింగ్ ఫర్ డ్రోన్ షో. చూడండి చుట్టూ అసలుకి చాలా బాగుంటుంది. వాట్ ఆర్ యూ లుకింగ్ ఫర్ జక్ష? ఏం చూస్తున్నావు? ఇది శాంటా వర్క్షాప్ అంట. 158 స్పెండ్ చేస్తే దీంట్లోకి వెళ్ళొచ్చు అంట, లేకపోతే నాట్ అలౌడ్. కమ్. సో ఇవి చూసారు కదా, ఇవి అపార్ట్మెంట్స్ అనమాట. నా లైట్స్ అన్నీ ఆఫ్ చేసేసారు. షో అయిపోయింది. ఈ అపార్ట్మెంట్స్లో 2 bedroom అపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి 10 crores నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. సీ వ్యూ అయితే 10 crores, వేరే వ్యూ అయితే 15 crores అలా ఉంటుంది అనమాట. సో రెంటల్ కూడా వచ్చేసి వీటిలో
7 lakhs ఉంటుంది పర్ ఇయర్ రెంట్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నా వీడియో కనుక నచ్చితే ఇంకా దుబాయ్ గురించి మోర్ వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.